Hi friends, today topics are sum, sumif and sumifs. ఇవాళ టాపిక్స్ వచ్చేసి సమ్ ఇఫ్ అండ్ సమ్ ఇఫ్స్ అన్నట్టు. ఇవి మూడింటికి ఒక డిఫరెన్సెస్ ఏంటివి, ఆ మూడు అంటే ఏమిటి అనేవి చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ సమ్. వాట్ డస్ ఇట్ డూ? దిస్ ఫంక్షన్ క్రియేట్స్ ఏ టోటల్ ఫ్రమ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్. It can be used either horizontal or vertical. The number can be in single cells, ranges from other functions. ఈ సమ్ ఏం చేస్తుంది? సమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఇచ్చిన ఒక లిస్టులో ఉన్న వాల్యూస్ని యాడ్ చేసి మనకు లాస్ట్ ఒక దగ్గర సమ్ అనే వాల్యూ ఎంత యాడ్ చేసిన తర్వాత ఎంత అనేది ఇస్తుంది అన్నట్టు. సో అది హారిజాంటల్లే కావచ్చు, వర్టికల్లే కావచ్చు, అందులో సింగిల్ సెల్లే ఉండొచ్చు, లేకపోతే ranges from other functions అవి కూడా ఉండొచ్చు. Here now today we will see this horizontal, vertical and single cell multiple ranges functions. What does it differences? Horizontal means in a row there are total 3 columns. We have the data 500, 40 and 50. The total value is 550. So here the function is sum of C4 is to E4. In the same way vertical I gave same numbers in row 4, 5 and 6. Then we have written that sum of K4 to K6. The value is 540. And also I give in single cells within different cells. It means I gave in C column in row 10, whereas comes into the D column and row 11. These are said to be single cells. Means I gave the values in a single cell. 10, 40 and 500. Total is 550. Here we cannot give as a range. Here we have to write the formula as sum of C10 cell value, comma cell 2 means D11 value, comma E12 means cell third value. And next one is multiple ranges. Multiple ranges means it is nothing but when we have the data in 2 different columns or else 2 different rows, we have to add both all the columns or else rows values into single one. So we can give as sum of J10 is to J12, comma L10 is to L12. Here nothing but I gave within the ranges because the column J10, 11 and 12 we have one within a same column. So in the same way L is also same column. So sum of J10 to J12, comma L10 is to L12. And also what does the functions? The functions are nothing but we have the data in different columns, but I want to see only add of maximum function. Means I have the column in C15 to C17. I have 100, 40 and 500. In that what is the maximum value? 500. And in the same way when it comes to the E column, we have 500, 40 and 10. In both the columns, we have 500 is the maximum. So 500 plus 500, 1000 here I have to get the output. So within the sum, I have used max function. So that is the reason sum of max of C15 is to C17, comma max of E15 is to E17. So total sum is 1000. ఇక్కడ సమ్ అంటే ఏంటిదంటే ఇక్కడ మనం హారిజాంటల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వర్టికల్లో చేసాను సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయని, సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి అని అంటే మనం సమ్ చేసిన వాల్యూ ఏవైతే ఉంటుందో అది వస్తుంది. సో ఇయర్ 500, 40, 10 అనేది ఇక్కడ నేను హారిజాంటల్ ఇచ్చాను, దాని సమ్ వచ్చేసి 550. అలాగే వర్టికల్ కూడా 500, 40, 10, 550 అన్నారు. సో మనము ఇక్కడ ఇది హారిజాంటల్ అంటే రోస్ అన్నారు. ఒక రోలో డేటా రాసుకుంటే దాన్ని హారిజాంటల్ అంటారు. వర్టికల్ అంటే ఏంటంటే ఒక కాలంలో అంటే ఇలా 500, 40, 10 అనేది రాస్తాం. నెక్స్ట్ సింగిల్ సెల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక రో కానీ కాలంలో కాకుండా మనకు నచ్చిన సెల్స్లలో సమ్ డిఫరెంట్ సెల్స్లలో వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఆ డిఫరెంట్ సెల్స్ ఉన్న వాటి అన్నిటిని మనం సమ్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఇక్కడ మనం సమ్ ఆఫ్ C10, D11, E12. ఇక్కడ నాకు 3లో ఇక్కడ D10, ఇక్కడ C10, D11, E12. అలాగే మల్టిపుల్ రేంజెస్ అంటే ఏంటంటే నాకు 2 డిఫరెంట్ కాలమ్స్లో ఉన్నాయి, ఆ 2 డిఫరెంట్ కాలమ్స్ని నేను సమ్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ J10 is to J12 అనేది ఒక కాలం ఒక రేంజ్, అలాగే సమ్ ఆఫ్ L10 is to L12 అనేది ఇంకో కాలం ఒక రేంజ్ అన్నట్టు. సో దాని టోటల్. ఇంకోటి ఏంటంటే మ్యాక్స్
ఫంక్షన్ కనుక్కో మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని అందులో ఉన్న వాల్యూస్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ఒక వాల్యూ రావాలి నాకు ఇక్కడ. సో అందుకని ఏం చేశానంటే నాకున్న డేటాలో ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే సమ్ అనే ఫంక్షన్ రాసుకొని దాని తర్వాత మ్యాక్స్ అనుకున్నాను. మ్యాక్స్ ఎలాగ అనుకున్నానంటే మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కాలమ్ లెన్స్ తర్వాత మ్యాక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ కాలమ్ లెన్స్. సో టోటల్ ఇట్ ఈస్ 1000. నెక్స్ట్ సమ్ ఇఫ్. వాట్ డస్ ఇట్ డు? The function adds the value of an item which matches criteria set by the user. ఇది ఏం చేస్తుంది సమ్ ఇఫ్ అంటే ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఒక ఐటెం కనుక మనము సమ్ చేయాలి అంటే దానికి ఒక క్రైటీరియా అనేది ఒక యూజర్ పెట్టినప్పుడు ఆ క్రైటీరియా ప్రకారంగా యాడ్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ వచ్చే వాల్యూని మనకు ఈ సమ్ ఇఫ్ అనేది రాసుకుంటాం. ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏంటిది అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రేక్స్ బాట్ అనే ఒక బ్రేక్స్ నేను తెచ్చుకున్న బ్రేక్స్లో నాకు టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అనేది తెలియాలి అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే బ్రేక్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ నేను సమ్ ఇఫ్ ఆఫ్ C4 to C12 ఇది C4 to C12 ఒక రేంజ్ బ్రేక్స్ అనేది నేను డబుల్ కొటేషన్లో ఇచ్చాను ఎందుకంటే ఇది క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి E4 to E12 నాకు సమ్ అవ్వాల్సిన వాల్యూ E4 to E12. హియర్ I gave one simple example. Total cost of all brakes bought. So I took what the amount cost total when the brakes are brought. Okay, here it is nothing but 80 plus 80 160 is our output. So for that if it is a simple data we can be easily catch the what the values, but when it has the large set of data, so for those cases we have to use the sum if. So sum if of first what the criteria we have means here what the break should come from which column, C4 to C column in double quotation we have to write the breaks because it is a characters. And next what the value output should has to come sum, so it is a cost column that is C4 to E12. So sum if of C4 to C12 double quotation breaks E4 to E12 our output is 160. In the same way tires and also some other I wrote here some examples. Okay, next sum ifs. Sum ifs is also same as sum if only, but when it is a multiple criteria we have to use the sum ifs. When it is a single criteria we have to use only sum if. When it is multiple criteria we have to use sum ifs. Sum if and sum ifs ki difference, sum ifs ki differences ఏంటిది అంటే sum if వచ్చేసి సింగిల్ క్రైటీరియా మాత్రమే తీసుకుంటారు. సమ్ ఇఫ్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే మోర్ దెన్ వన్ క్రైటీరియా ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఇది వర్క్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు నాకు మోర్ దెన్ వన్ క్రైటీరియా అంటే ఏమిటిది, అక్కడ ఇంకోటి మల్టిపుల్ క్రైటీరియాస్ అంటే ఏంటివి అనేవి నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. హియర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ద లాస్ట్ సమ్ ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హావ్ సీన్ ఓన్లీ బ్రేక్స్ item brought what is its cost, but here I want to see what is the cost of tire when it is brought on 10th May 98. Here we have the two criteria, one is item criteria and next is date is another criteria. So I want the output by considering those two criteria. What is the sum of the cost? ఇక్కడ నేను టైర్స్ ఒక క్రైటీరియా అన్నట్టు, అంటే ఐటెం వచ్చేసి ఒక టైర్స్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇంకో క్రైటీరియా ఏంటిదంటే డే వచ్చేసి 10th May 98 అవ్వాలి. అవి రెండు అయినప్పుడు నాకు కాస్ట్ ఎంత ఉన్నది అని చెప్పేసి అని రావాలి. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే సమ్ ఇఫ్స్ ఆఫ్ ఫార్ములా, సమ్ ఇఫ్స్ ఆఫ్ E4 to E12. E4 to E12 is our cost column. What is the column should we have to sum, C4 to C12 here we have to write as a tire. C4 to C12 why we have taken means it is a criteria 1, and next second criteria is D4 to D12. ఇక్కడ మనము సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటిది అంటే సమ్ ఇఫ్స్ ఆఫ్ E4 to E12 మనకు సమ్ వాల్యూ ఏదైతే కావాలో ఆ కాలం తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి C4 to C12 క్రైటీరియా 1 అందులో ఉంది కాబట్టి C4 to C12 E14 అనేది ఏంటంటే జస్ట్ నేను ఇక్కడ రిఫరెన్స్లో ఇచ్చాను అన్నట్టు, అక్కడ మనం డబుల్ కొటేషన్లో టైర్స్ రాసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ D4 to D12 F4 అంటే ఇది. దిస్ ఈస్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.